Buenas a todos, chavales. Otro viernes más, pero sin Star Citizen Live. En este caso, Calling All Devs, el sistema Stanton. Se supone que nos van a hablar de Horizon y más cosas dentro vídeo. Hey everybody, welcome to another episode of Calling All Devs, our Q&A series where we take questions from you, the Star Citizen community, and pose them directly to our developers. On today's show, we got kind of a big one, a little change in format. We are doing one big call with two Star Citizen luminaries. On the show this week, we have Star Citizen Live game director Todd Pappy and Star Citizen art director Mr. Ian Leland to talk about, well, closing out the Stanton system. So Bueno, pues dice básicamente que normalmente pues hacen una recopilación de preguntas del Calling All Devs respondiendo a la gente de la comunidad sobre el desarrollo, pero en este caso van a hacer un formato especial trayendo a dos gordotes del asunto. Todd, Ian, welcome to the show. Thank you. Hi. Hey. Todd So the Ian. question from the community was simply put, what are the plans of finalizing the Stanton system? ¿Cuáles son los planes para finalizar el sistema Stanton? So let's just start there. We're a massively multiplayer game. We're building a persistent universe. Can Stanton be finished? And if so, what's our view for that? I think it will be kind of a cascade of things. So the first thing that we're focusing on is basically finishing out the celestial bodies, and really all we have left is Crusader, and then major landing zone associated with Crusader Horizon. And then from that side, we're in a good place. And then Está comentando de que en un principio lo primero que tienen que terminar para el sistema Stanton son los cuerpos astrales, ¿no? En este caso pues sería Crusader con su zona de aterrizaje Horizon. Y a partir de ahí, pues sería un buen punto, dice Todd Pappy. as other systems come online, whether that be medical gameplay or hospitals or let's say salvage or other aspects, like we will be going through and sweeping through the system and making sure that we add that gameplay, to there. So from Ian's standpoint, it might be done, from the celestial body standpoint as well as his major landing zones. But from my standpoint, like we'll be working on this until we're done with our systems. Está comentando de que primero tienen que... Desde su punto de vista, lo que está diciendo es que tienen que acabar, o sea, tienen que terminar con el tema de las profesiones de salvamento, de medicina y saber qué requisitos tiene para lo que es pues poner esas cosas, esas ubicaciones, los hospitales y demás en las zonas para lo que sería ya completar el sistema Stanton, ¿no? Right. Yeah. We work on multiple levels. Yeah. Okay. Ian, is the addition of Crusader and Horizon, is that it? When you get those in, is the environment team done with Stanton? I'd say yes and no. So yes, in the sense that we're working towards an objective to kind of close out what we've previously discussed. And as Todd said, this could be to do with celestial bodies, or it could be to do with landing zones. But in that side of things, it's fairly quantifiable. So, but on another side, we're also developing tech as we go, right? So, and what I mean by that is, as new tech comes online, it's very important to not showcase that in a new system coming down the pipe. I think it's very important that we showcase that in Stanton. So está comentando de que, le pregunta Discolando, bueno, pues una vez estén hecho todo el sistema de profesiones, podréis decir que el equipo de entorno pues podría ya dar por finalizado su trabajo, es decir, ponerse manos a la obra con eso que tienen. Entonces, dice que desde un punto de vista podrías, o sea, por una parte sí,
pero por otra parte no, porque cada vez están sacando nuevas tecnologías, entonces a medida que las nuevas tecnologías se vayan implementando, tiene sentido que las implementen en Stanton también y no en un sistema nuevo. An example would be as Planet Tech is developed, last quarter you saw us update the height maps. And we've got quite a lot of content coming in the next quarter, so those kind of give a little example as to how we're looking to still focus on developing our original system, Stanton, but also we're looking to expand out into other systems. So in answer to your question, Jared, it's yes and no. It's fair. Vale. Entonces, en resumidas cuentas, dice que un ejemplo de la tecnología que están implementando lo podemos ver con los mapas de altura y bueno, que todas las tecnologías nuevas o la tecnología planetaria, que todo eso que se vayan metiendo, pues tiene sentido para ellos que lo vayan metiendo primero en el sistema original que es Stanton y de ahí ya pues también moverse para otros sistemas. Y a la pregunta de Discolando que haces, si teniendo ya las mecánicas es capaz de terminar Stanton, dice que por un lado sí, pero por otro lado no. O sea, responde sí y no, por esas dos partes, ¿no? De las nuevas tecnologías y pues evidentemente pues se va haciendo trabajo, que es lo que está comentando. So, all right, if we're we're not going to get like a big rubber stamp that says done, and move on kind of thing. Let's talk instead about some of the things that we're working on for Stanton System. Some of the things that are that we're going to be touching on, that we're going to be pursuing over the next 3 months, 6 months, 9 months, however long. No times here. What are we working on for Stanton right now? Está comentando aparte, antes de esto, que bueno, aparte de que dice de que si que no nos hagamos a la idea de que Chris Roberts le va a poner un sello a Stanton y decir, pues ya está listo, podemos movernos. Aparte de esto estaba comentando de que para el siguiente quarter que viene cargadito de contenido. Entiendo que hay cosas que todavía no han puesto en el roadmap, por lo que está comentando. Y le está preguntando y Escolando que nos comente un poco qué cosas están por llegar en Stanton y en qué están trabajando ahora mismo. Quite a lot, and it's quite varied as well. So just to kind of give a little backstory, so you guys are just seeing how we've updated someone like Grimhex, so this is a kind of a classic example of how we've taken one of our fairly old locations in our game, and as we've developed the game, we've kind of realized what that location needs. So obviously Está comentando de que están pues haciendo muchísimas cosas y además variadas y que viendo el ejemplo de Greenhex podemos hacernos una idea de a medida que se van generando necesidades en el juego de ubicaciones, cómo se van actualizando las ubicaciones que ya tenían antiguas, como le pasa a Greenhex. Gone back through and we've updated with the hangars, so it supports it supports the player ability to land and take off from there in all size ships. I think that was huge. That's something that we've wanted to do for quite some time. Also, while I was in there, was doing other things like there's the mission giver location, and although we've done that work, obviously the mission giver wasn't ready for that release, and the kind of the racing, the gameplay elements there as well wasn't ready. But essentially, what we're doing is we're almost making the movie set. We're building the sets ready for the actors to come. Está comentando que además tienen ya hechos, aunque no esté todavía el empleador, ¿no? de misiones y tampoco estén las carreras activas, sí han hecho el set para películas, ¿no? O sea, lo que es el set de recursos necesarios o sea, de escenarios, ¿no? Para poder meter ahí a lo que es el empleador de misiones y las carreras que todavía dice que no estaban listas para salir. Come and that's kind of a nice analogy, a nice way to kind of look at things. So even though we're laying the foundations, it kind of gives the opportunity for other teams to kind of put their content in a little bit later on. So that's one example. Also, as we've closed out New Babbage, we wanted to obviously validate that
that last release we did, but there's a few things that we couldn't quite get in there for that release. An example would be something like the factory line, the flagship store in New Babbage, and even something as small as like the kiosk in the spaceport. We're constantly look to go deeper or add further layers to the player experience. Está comentando de que en el caso de Greenhouse, pues que ya tenemos además, gracias a que está hecho esto, pues el escenario preparado para que otros equipos trabajen ahí. Y otro ejemplo podría ser de que siempre están haciendo constantes progresos o añadidos. Sería el caso de Microtech, que aunque fuera hecho Microtech, pues fallaba el hecho de que todavía no estaba la Factory Line, que es la tienda donde venden el Mobile Glass y todo esto. Y que incluso hasta un simple kiosco, pues están siempre mirando de cómo añadir capas y más capas para darle más profundidad a lo que es el, el juego, ¿no? Para que el jugador pueda, pues, hacer más cosas. And it could be even as something as small of the player noticing, oh hey, like, oh, that's changed. And for me, like, even as a player, I really like it when developers do that, because the space feels alive, gives you that reason to kind of go back to it and, all right, okay, what's new? And we don't always advertise every single change we do, Right. because as developers, we want to make the experience as good as possible. Right. Now, Que además también comenta de que es algo bueno que porque así los jugadores como que pueden revisitar o pueden mirar a ver qué es lo que ha cambiado, ¿no? Qué cosas ha cambiado y que él como jugador pues le gusta ver eso porque como que muestra un poco el detalle y el cuidado que tienen al hacer las cosas. obviously, those are some smaller, granular things. We have a limited amount of time here, so let's just touch on some of the larger aspects that we're going to work on for the Stanton system going forward. We'll get into the nitty gritty on ISE or SEL or other programs. Talk to us about things like the additions for space stations and the gas clouds and stuff like that. Like what's coming for Stanton that would consider like the roadmap for Stanton, if you will. Dice que nos hable un poco más de lo que viene más allá, no de lo que hay ahora, sino de lo que viene más allá, en plan de la tecnología de gases o de los añadidos que se va a hacer a las estaciones. ¿Qué es lo que está viniendo para Stanton? Okay, so just to focus on the Que nos haga como una especie de roadmap de Stanton, ¿no? modular side of things. So we've been looking to go deeper into our space stations for some time. You've seen them go from these quite small locations to these much larger, much grander locations, and that was step 1. And now step 2 and step 3 is to go deeper, literally go deeper in terms of the internal components to it. So right now we're working on spaces like the cargo deck and the refinery deck. So these are ways in which we can add further variety to these much larger locations, and we can have a little bit of fun as well in terms of one space station. Comenta de que una de las cosas que tiramos un primer paso sería hacer esas estaciones inmensas que hay ahora mismo. Luego otro paso sería pues lo que están trabajando ahora, que es en la bahía de refinería y en la bahía de carga de las estaciones. Y que, bueno, que eso, la idea es profundizar mucho más con todos los componentes que pueda haber en las estaciones, y que eso va a hacer más divertido el juego. One part of the system, will be very different to another station in another part. So that's one example. Also, you guys have been seeing the kind of the gas cloud tech develop for some time now, and one of the things that was important for me is to find an initial platform to showcase that in Star Citizen. So one of the things we're doing now is we've done the preliminary spacescaping. We've defined all of our VDBs. We're doing the lighting, so we're really getting a good idea of the palette that we can do in our Lagrange points. And now it's about other disciplines coming online, and them doing their bodies of work to support that. Okay. What else? Está diciendo de que además, debido a que primero necesitaban como una serie de zonas del espacio para poder mostrar pues los procesos hechos de iluminación y demás, y bueno, pues que a medida que
que ahora mismo lo que falta, que ya han visto lo que pueden hacer en cuanto a efectos, lo que falta pues son los cuerpos para poder soportar eso. Imagino que se refiere a la tecnología de gases, no estoy muy seguro aquí, pero creo que sí. Y, y en cuanto a las estaciones, se refiere a que, o sea, también comentaba de que la idea es que las estaciones de una parte del sistema no se parezcan a la otra, o sea, que haya una distinción dependiendo de la zona del sistema Stanton en el que estés, entiendo. No sé si es o sea, creo que ha dicho eso del sistema. Defined all of our VDBs. We're doing the lighting, so we're really getting a good. That's one example. Also, you guys have been seeing the kind of the gas cloud tech develop for some time now, and one of the things that was important for me is to find an initial platform to show Sí, around a certain area. perdón, me he Space pasado. station, Me he and pasado. hey, to Me he pasado. support that. Okay. What else we got? so from a design side and as well as an art side, we're focusing on monster closets, which is just our goofy way of saying, hey, this is where our AI will spawn and kind of out of view and then also despawn out of view. But it allows us to fill up the cities or space stations, or even let's say an incident happens around a certain area, it allows us to actually despawn AI in a realistic manner. Están diciendo que desde el punto de vista del diseño están trabajando en lo que sería armarios de monstruos, monster closets, que le llama, armarios de monstruos o raperos de monstruos, como queréis decirlo. Y dice que bueno, que es una tecnología que permitiría que pues que aparecieran de ahí NPCs o IA, mejor dicho, ¿no? Y que apareciera IA o desapareciera IA y hacerlo de manera creíble. O sea, tratar de pues hacer que aparezca inteligencia artificial pues tratando de hacerlo de una manera pues que parezca real. From there, we've got basically prepping for hospital gameplay and the healing aspects. So Ian and I've already had early discussions with the team as far as what we need to do there, as well as Rich Tyre and other directors on kind of how we want to roll that system out, as well as the environments associated with that system at the same time. Está comentando, otra de las cosas que están trabajando es en el tema de las curaciones y de la zona de hospital y que están discutiendo con el equipo de cómo se va a desarrollar ese sistema y además cómo se va a relacionar eso con las localizaciones existentes. Time. And then we also are working on what we consider kind of space station exterior access points, and this will allow us to have different missions, whether that be a repair mission or whether that be like a dead drop or infiltration or those types of things. Otra de las cosas que están hablando también es de la posibilidad de tener, de tener accesos a las estaciones, a estaciones desde el exterior, desde pues misiones variadas como puede ser infiltración. You can actually access different parts of the space station from EVA and then be able to enter into the space station and do things. Claro, acceder a lo que serían a otras diferentes partes de las estaciones a través de actividad extravehicular y pues poder hacer reparaciones o diferentes cosas. There. So that's Okay. really kind of just early investigation stuff. Does the work on hospitals affect is this something for every landing zone, or is this just going to Yeah. be okay? Yeah, so when we talk about hospitals, like this would be introducing a new system or a new feature into the game. So we have to sweep through space stations, we have to sweep through landing zones, and each one of its landing zones has unique ones, whether that be Maria Pure of Heart or the hospital in Levski, or we'll need to talk about, are we going to add one to Grim Hex? Like there's all sorts of other things that we need to be able to discuss. Dice que le preguntáis Colando si el tema de hospitales y demás con la mecánica nueva de medicina,
si se van a añadir localizaciones en todas las zonas de aterrizaje. Y comenta que sí, que en realidad como es un nuevo sistema, pues afectaría a todas las zonas de aterrizaje, incluso la posibilidad de considerar la posibilidad de si es necesario meter un hospital en Greenhex o no, pues añadir también esa mecánica a las estaciones, tienen que evaluar todo eso. And then prep those, and then because each one of them has its own unique art style, then Ian's team has to get ready for those as well. Que además, teniendo en cuenta que cada uno de esos lugares tiene su propio estilo de arte y los equipos de desarrolladores tienen que estar preparados para eso. Bueno, los equipos de arte, todo, o sea, todo lo que es el elenco de trabajadores de Star Citizen que se dedica al desarrollo del juego, pues tiene que estar preparado para esos diferentes estilos. Ian, you talked about continuous improvements to the planets and the planet tech recently, most recently the new height maps that folks can now see from space, and it's really cool. Anything more coming to planets in the Stanton system? Mm-hmm. Yeah, so obviously we're hard at work on Pyro, but outside of that, some new tech features are coming online. A first example would be now we've got the ability to have displacement on a per asset basis. So as part of that process, we're going to do a sweep through the Stanton system and look at our geology packs and try and showcase that new feature where possible. And if you think about, just go back through many planets and moons and update the geology features, it's fairly sweeping, right? But it's something we've been after a while, and it's a good example of how we can go deeper. Other things. A ver. Esto lo tengo que volver a escuchar, que no me ha quedado muy claro. A first example would be now. A ver, en principio creo que ha dicho que va a haber como desplazamientos en lo que es el desplazamientos geológicos o algo así, ¿no? Como que tienen creo que sí que ha dicho que ha dicho eso. Eh, vamos a mirarlo un segundito, que no tardamos nada. Porque yo diría que sí. A ver. Sí, desplazamiento, o sea, no. Displacement, o sea, desplazamiento sí o sí. Now we've got the ability to have displacement on a per asset basis. So as part of that process, we're going to do a sweep through the Stanton system and look at our geology packs and try and showcase that new feature where possible. And if you think about, just go back through many planets and moons and update the geology features, it's fairly sweeping, right? But it's something we've been after a while, and it's a good. A ver, esto me parece una animalada. O sea, que de repente vayas a un planeta y ver la geología cambiada porque hay desplazamientos de mapa. O sea, de que dice que tienen que recabar información de, bueno, volver a revisitar lo que son los paquetes de geología que tienen para los planetas que tienen hechos, los datos que tienen hechos, y están hablando, sí, de desplazamiento de geológico. ¿What? Ojo, ¿eh? Example of how we can go deeper. Other things that you might not see specifically in the next release, but it's fundamental to how we work, is we've got these new painting tools. So I'm sure we'll do a showcase and feature on this a little bit further down, is the way in which we physically paint onto these planets now. Previously it was, you do a pass on the colors and you pass on objects, whereas now you can define all of that data into a single brush. So this is going to be a huge shift in terms of how quickly we can. Que está diciendo de que ahora también han avanzado mucho en la herramienta de pintura, de cómo físicamente pintan a los objetos, y que ahora puedes definir una serie de propiedades para que lo que es la brocha en sí se adapte a lo que estás haciendo. Entonces, que eso cambia mucho la forma de trabajar. Evidentemente, pues dice que es un gran cambio, o sea, acelera muchísimo el proceso de trabajo. Can sketch in planets or sketch in moons. So, like I said, we might not necessarily be going back through and repainting each planet and moon in Stanton just now, but we're utilizing those tools for how we're doing Pyro right now.
Dice que no necesariamente van a repintar lo que es el sistema Stanton, pero sí que están utilizando esas herramientas en Pyro ahora mismo y que están haciendo trabajo duro en Pyro, ¿no? Okay, so obviously we're not covering everything. This is a marathon, not a sprint. There are even more things coming to the Stanton system that folks will learn about as time goes on and development progresses. But let's talk now about Horizon and Crusader. Now, Vale, voy a hacer aquí, dice que van a hablar sobre Horizon y Crusader. Si no tienen la capacidad de desplazar el terreno y van a hacer como un rework de los terrenos, eso entiendo yo. Se refiere a desplazamientos en el mapa, son los que utilizan para crear el relieve. Eh, yo lo que entiendo es que dice cuando dice desplazamiento y dice que vas a volver a ver, o sea, vas a volver a revisitar un terreno y como que cambia la cosa. No sé hasta qué punto, o sea, para mí un displacement así de ese rollo, como dice, yo lo entiendo como un desplazamiento del terreno. Displacement map. Displacement maps. Ah, pero es una terminología de lo que sería... claro, es que se refiere a una tecnología, a una terminología que ellos utilizan, que es muy distinto. Eso es un punto interesante, porque no es lo mismo lo que lo que significan las palabras que lo que significa, o sea, que el significado que le dan ellos al utilizar las herramientas de desarrollo, está claro. Claro, claro, claro. Eso tiene más sentido, o sea, me parecería una bañada, ¿no? Me parecería una bañada. Bueno, habrá que ver lo que sacan, habrá que ver lo que sacan de ahí, ¿no? Al final, porque, no sé, son muchas cosas. for most people, that's the final big ticket. Hospitals are cool. Hospitals are very cool. The gas clouds and the range points and all those things. Those are all great and awesome, and will do a lot to make Stanton bigger and better and more vibrant. But for a lot of folks, it comes down to Crusader and Orison, and then Stanton's done. So what's happening? What's happening with Crusader and Orison? Está diciendo que para muchos compañeros, o sea, para muchos, para muchos jugadores, ¿no? Cuando salga lo que es el Crusader, pues consideraremos que Stanton esté terminado. ¿Y qué está pasando con Crusader? Okay, so with regards to Crusader, this has been a question mark for us for some time. But in the same way that we approach something like RCorp, the idea is we'd look to validate the release of that location by utilizing the tech we have. So rather than going away and, hey, we need all of these tech features and okay, that pushes it out, like, let's see how we can get creative with the tech we have. We're literally in this type of prototyping stage right now. Results are already fairly promising. Obviously, it doesn't include, wonderful volumetric clouds and things like that. But, as with everything in how we develop, we can always get better further down the line. But as part of this journey to bring you guys as the community along with us, hopefully you guys seeing locations develop over time rather than just putting it behind the wall and saying, hey, we'll release it when it's ready. So with regards to Crusader, that's where we're at right now. We've got some interesting prototypes with the tech we have. We might need to do some tweaks and shifts in terms of some of the shader code, but the idea is, we do the best we can with the tech we have right now, so it doesn't block the location. Right. It may Está comentando de que la idea es que quizás no salga con la tecnología de gases volumétricos que hay esperada, que podría salir en el futuro, porque no está esa tecnología disponible todavía, según lo que comenta, pero de sí plantean el hacer Crusader con la tecnología disponible que tienen ahora mismo y tratar de hacer el mejor esfuerzo ahora mismo. Así que quizás no veamos pues la hostia en verso todavía, pero que por lo menos tratar de sacar la localización adelante para poder pues para poder desbloquear esa ubicación. Además, comentaba que pues anteriormente cuando se empezó a hacer Crusader,
con la tecnología que había en ese momento, Crusader o sea, dijo Roberts que eso no era suficiente y lo echó para atrás. O sea, lo empujó para más tarde. Y bueno, pues que parece que ahora pues lo que van a hacer pues es un prototipo. Están haciendo un prototipo y pues tiene pinta de que es lo que vamos a ver de entrada. Que no vamos a ver eh, el, el Crusader espectacular todavía. May be obvious to some, but just to put a point on it, though, all this planet tech that we've developed, the new brushes and everything that you just talked about, those are great for naturally occurring planets like Hurston and Microtech and all the moons and stuff like this. But Crusader is like ArcCorp. It's kind of a bespoke individual creation because it's our first gas giant. It's a gas giant, right? So there's a few fundamentals that are very different to how we approach making more traditional, well, planets and moons. However, like I said, you can break some rules and you can adjust the way you work to try and get the look that you want. And then from there, we can always add more complexity. Like, we was all really inspired by the satellite photos of Jupiter, phenomenal. Está comentando de que, bueno, Discolando, para que quede claro, Arcorp es una bestia distinta a lo que sería, o sea, un tipo de planeta muy distinto a lo de trabajar con él, de lo que sería Hearthstone, Microtech o las lunas, ¿no? Pues es un gigante gaseoso y demás. Entonces, comenta Ian que aunque no se consiga aunque sea una diferente manera de trabajar con otro tipo de planetas, sí que se puede hacer pues un pequeño, o sea, como trucos más o menos, o modificar la forma de trabajar un poco con las mismas herramientas para hacer que dé la sensación de que es un gigante gaseoso. Phenomenally beautiful images, and it's about how do we work towards that look, and that's probably a good way to describe it. So we can expect Crusader to iterate very similarly to how we saw like ArcCorp iterate. The first version won't be the last version. Think about it in terms of how we've iterated on planets. Like if you Aparte, indica que una vez esté hecho el prototipo, se le irá añadiendo más complejidad. Bueno, pues como hemos visto con el resto de planetas. Y Holando remarca, la primera versión de Crusader no va a ser la versión final de Crusader. look back at our first planets we did to planets now, I see the same sort of development curve. Okay. Claro, dice que si echamos un vistazo a los planetas que habían desarrollado anteriormente y la evolución de esos planetas desde que salieron por primera vez ahora, pues que podemos esperar la misma curva de evolución para Crusader. Now, from Crusader the Gas Giant, you've also got Horizon, our last major landing zone for Stanton, and unlike any other landing zone, no walls. Talk to us about Horizon. Yeah, so we've been very eager to work on Horizon for quite some time. It's always had a little special place in my heart, right? But it comes with its own unique challenges. So as we've been working our way through Stanton, we've had to adapt and overcome to whichever visual challenge that location demanded. Está diciendo de cómo es trabajar en Horizon, porque Horizon no tiene muros ni nada, y que nos hable un poco de los retos de trabajar en esto. Dice que para el reto ha sido pues que a la hora de ir añadiendo cosas, pues tienen que ir enfrentando a cada reto visual, ¿no?, que se van encontrando. And I like to think that when we released New Babbage, we kind of improved in many different areas. And what I want to do is keep that momentum and apply it to Horizon and take it further. So, obviously. Está comentando que además cuando acabaron de hacer New Babbage, pues aprendieron cosas y quieren como que guardar ese momento, esa sensación de impresión, ¿no?, que causó New Babbage, e incluso llevarla más lejos con Crusader, que además dice que guardan un lugar especial en su corazón. Horizon is a very open landing zone. It's all about that vista. So then there's kind of nowhere to hide. And what we want to do is we want to really think about the restrictions we add to the player to the point where those restrictions are very minimal. So literally,
we have a massive open vista landing zone where we want the player to explore. So Está comentando de que a la hora de hacer un tipo de ciudad como esta, pues que tiene que tener mucho cuidado a la hora de qué límites, o tienen que pensar cuidadosamente, ¿no? Qué límites le pone al jugador, y que en este caso serían casi mínimos, en el sentido de que quieren crear una zona en la que el jugador pueda explorar todo un exterior con vistas. lots of challenges, lots of creative challenges for us to solve. Muchos Also, retos as creativos. we said previously, when we originally thought about Arisen, our idea of what a landing zone needs is a little bit different. So as you saw in someone like New Babbage, we introduced new elements like, food stores, more complexity with bars, things like this. And with Arisen, it's the same, but there's going to be more. There's going to be shipping locations, there's going to be personal storage locations. So what that landing zone needs is more intensive than... Está diciendo que en el caso de las necesidades de una zona de aterrizaje, que son distintas a las demás, que en el caso de Crusader, pues aparte de lo que necesitan las otras ciudades, también van a necesitar zonas como para tradeo, zonas pues para tradeo de paquetes, ¿no? Zonas para naves y muchas más cosas. previous. So Incluso zonas para creo que ha dicho espacio personal. A ver. personal storage locations. So Zonas para almacenamiento personal. what that landing zone needs is more intensive than previous. So with all of these things kind of considered, plus the fact with the work that we're already doing in Stanton, this is what's kind of given us our kind of like our preliminary release window. And we wanted more than anything for it to be this year. We tried really hard, but ultimately it comes to the point where we looked at it and we're like, there would be too much of a sacrifice to quality. The sacrifice would be on a player, and for me and Todd, that's not really the route we want to go down to. There's always a... Claro, está diciendo de que tenían mucho interés en sacarlo este año, pero cuando empezaron a mirarlo, Todd y él pues empezaron a plantearse que era demasiado sacrificio, y ese sacrificio lo va a tener que hacer el jugador por la experiencia, por la primera experiencia que recibe. A player first approach that we should do, so then when we do release it, it's not a disappointment. Claro, sí que es importante que para ellos, que cuando lo lancen, que no sea una decepción. That sounds great to me. Todd, you got anything you want to add? I think Ian's covered most of it. It's just taking what we've learned, and really just expanding on it and trying to go through and fix a lot of the issues. Like, we've been going through ArtCorp, we've been going through Levski and Lorville, and looking at it from a player standpoint, like a new player standpoint, and saying, okay, how are we visually leading the player around this? And these are all, things that are going through Ian and my, and the team's mind, of how do we fix these things. And so when we're looking at Horizon, we're trying to make sure that we're taking all of these things that we've learned and doing. Dice que bueno, que al final es un aprendizaje constante, y pues es el conocimiento adquirido más lo que se expande, y que tienen que, bueno, pues si echamos un vistazo a Lorville o New Babbage o Arcor, al final es un aprendizaje continuo también desde el punto de vista de pensar de un jugador nuevo, de meterse en la cabeza a un jugador nuevo y ver cómo poder llevar a ese jugador por estas localizaciones. Así que todo lo aprendido y lo que siguen aprendiendo, pues lo quieren incluir de alguna manera en Horizon. Doing those adjustments now, while it's easier, to get it versus going back and having to sweep through it again and do those changes there.
All right. Well, Todd, Ian, thank you very much for your time here today. I think we've got a better understanding of some of what's coming for Stanton, some of what lies ahead. Obviously, we'll be discussing the things we already discussed today in detail as the months go on, and then, of course, the things that maybe we kept to ourselves, we'll be revealing as time goes on and events occur and stuff like this. So. Está diciendo de que irán desmenuzando con más detalle la información que han soltado a lo largo del mes y también información, o sea, y quizás también información que se guardan pues para próximos eventos o demás cosas. Again, Todd, Ian, thank you so much for taking your time here. Remember, folks watching, you can submit your questions for consideration on each episode of Calling All Devs in the thread up on Spectrum. So for Todd and Ian, I'm Jared, and until next time, everybody. Bueno, pues esto ha sido el Calling All Devs. Esto ha sido el Calling All Devs y pues no queda otra que esperar, chavales. No queda otra que esperar. Daros las gracias por la visitilla, que se agradece un montón. El pedazo de apoyo que me dais, que sois la rehostia. Y mañana más. Hasta luego.